Hi, in this video we will see the basic math division type 6 method. In our previous videos we have practiced type 1 to 5 methods. So கண்டிப்பா போய் previous videos பாருங்க. type 1 to 5 methods இருக்கும். Here division of decimal numbers. Point வச்சு ஒரு number கொடுத்தாங்கன்னா how can we divide that number னு பார்க்கலாம். For example 54.62 இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா first step is have to remove the decimal. divide பண்ணுற முன்னாடி have to remove the decimal remove பண்ணி normal number ஆக்கிட்டு have to divide. So 5462 normal number divided by 2. So as usual for division second table, how many 2s are 5? No, we don't get 5 directly in second table, so we have to take the 5 in between. இங்க இருக்கு 4 and 6. So you have to take before number smaller number எடுத்துக்கணும். 4 இருக்கு. How many 2s are 4? 2 into 2 we get 4. Next step is subtraction. 5 minus 4 1. What is the next step? Next step is you have to, first digit over, you have to bring second digit 4. We get 14. Check the second table, we get directly 14. How many 2s are 14? 2 into 7 we get 14. Next step is subtraction. 14 minus 14 0. Next step is you have to bring down third digit 6. We get 6 directly. How many 2s are 6? 3 into 2 6. So 2 into 3 we get 6. Next step is subtraction. 6 minus 6 0. Then next step is you have to bring down 2. So how many 2s are 2? 1 2s are 2. We get directly 2. So 1 into 2 we get 2. Next step is 1 into 2 we get 2. Next step is subtraction. 2 minus 2 0. So 0 is the remainder. This is the quotient. Okay. So answer வந்து எப்படி எழுதலாம்னா 54.62 divided by 2 equal to we get quotient என்ன கிடைச்சிருக்கு 2731. we get 2731. Here in our question we have point இருக்கு. So point remove பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து sum போட்டிருக்கோம். So first how many digits count பண்ணி பார்க்கணும். எந்த digitக்கு அப்புறம் point இருக்கு. Here you have to count from lastலேருந்து தான் பார்க்கணும். So 1 2 after second digit from last you have to count 1 2 after second digit we have point. So here you have to count as like that 1 2 after second digit from last we have point 27.31. This is the answer. என்னோட டீச்சிங் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபார் எனி டவுட் டிவிஷனில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா டிவிஷன் பிளேலிஸ்ட் தனியாக இருக்குது. ப்ளீஸ் அதை போய் பாருங்கள். தேங்க்யூ. வி வில் see in next class.